Според најавата и според концептот, мислам дека треба секој од нас по едно 10 минути да даде вовет на темата, која е прилично широка и секако не можеме да ја покриеме ни во неколку сесии од овој тип и формат и време трајање. Јас ќе се обидам тоа што имам да го кажам на ниво на тези да го изложам во тие 10 минути, подоцна се разбираме доволно време за ваши прашања или коментари на она што ќе го кажеме. Сосема накусо да направиме една паралела во периодот 45-90 и овој период што е изминативе 3 децении, зборувам, се разбира за контекстот односите меѓу Македонија и Америка како е насловено во време на превирање. До 90-та година, заради биполарната поделба на Европа, немаше геополитички превирања, барем не со оваа длабочина и интензитет која денес имаме или имаме веќе 3 децении назад. Линијата на поделба во Европа беше воспоставена, а тогашна Југославија, од која ние бевме дел, беше членка на неврзаните, на движењето на неврзаните и практично немаше значајно или интензивно трпење на влијанија од тогашниот источен, па да бидеме реални, од тогашниот западен блок. Со сила и со интензитет да го промени политичкото и економското уредување на таа федерална држава. По 91-та работата комплетно се измести, затоа што едниот голем геополитички ривал, Советскиот сојуз, се распадна и една цела деценија минимум му требаше време да се соземе. Кина во тоа време не е ни близу на нивото на ова влијание кое го има денес и во регионот, не само во светот. Така што западниот блок, западната алијанса беше предводена од Соединетите американски држави, меѓутоа внатре имаше, да ги наречам, секундарни играчи кои се обидуваа во овој регион да имаат понагласена улога, зборувам за неколкуте поголеми европски држави, се разбира. По 2001-та настанува значајно поместување во геополитиката на регионот, особено по нападите од 11 септември врз САД, затоа што од тој момент САД поприлично се повлекоа не само од регионот, туку и од Европа, и се посветија на опасностите кои тие ги дефинира како најголеми за нивната национална безбедност, а кои доаѓа од далечните делови на Азија и не само од Авганистан. Последнава деценија, или последните 5 до 6 години минимум, се јавуваат и нови геополитички играчи, меѓутоа за тоа ќе кажам нешто повеќе кога ќе дојдеме до најновиот развој на настаните поврзан со војната од Украина. Неколку податоци сакам да изнесам на почетокот за публиката која е значаен број, да не кажам од 95% млада и не ги знае, во раните 20 претпоставувам и не ги знае работите кои се случуваа од периодот кога Македонија стана независна држава. Нашиот однос, нашата релација со Америка е стабилна во геополитичка смисла, или тоа партнерство на една огромна држава, на една објективно мала држава, според бројките, е стабилно затоа што се случија серија на настани во 90-тите и потези од страна на САД со кој тоа стратешко партнерство, како го нарекуваме денес, се засврсти. И затоа и во однос на денешните предизвици за таа геополитичка поставеност, наша е денеска на Северна Македонија кон САД или на САД кон нас и кон Западниот Балкан као регион, не трпи позначени промени, бидејќи таа архитектура, да ја наречам геополитичка, не може битно да се измести, бидејќи САД е со наша волја и на наш повик се разбира, прилично влезен во регионот, навлезен во регионот и во нашите билатерални односи. Значи, прво, при нашиот влез во Обединените нации 93-та, клучната улога ја игра Америка. 3 други држави се формални спонзори на резолуцијата со која влегуваме во ЮН, меѓутоа Америка е во позадина. Тука никој да нема дилеми. Британската дипломатија е најважна од европските дипломатии, но Америка е во позадината на целиот процес. 93-та, кај нас во тоа време во Македонија се случува првата превентивна дипломатска мисија во историјата на Обединетите нации, наречена УМПРЕДЕП, прво УМПРОФОР, па УМПРЕДЕП. Во нивниот состав имаше 1100 војници, од кои една значајна бројка 200-300 зависно од периодот беа американци. Тоа се случува по прв пат во историјата на САД американски војници да бидат под нечија друга команда. Тоа ни во Авганистан не беа заедно со силите на ЮН, беше посебна мисија, тогаш беа под команда, најчесто беа скандинавски генерали во прашање. Тоа праќаше исклучително моќна символична политичка порака до сите оние кои сакаат да предизвикаат проблеми
во ново воспоставената, ново етаблираната држава, дека не би требало да го прават тоа. Тоа беа, велам, 200-300 американски војници лесно опремени, значи со лесно оружје, меѓутоа самото нивно присуство праќаше моќна порака дека ако има потреба, Америка би била присутна и на поинаков начин во регионот. Формалниот мандат на таа мисија беше многу интересен, вели да се спречи прелевање на кризата од север. И во тој мандат силите на упредеп имаа мандат да мониторираат и рапортираат, известуваат за состојбите на нашата северна и западна граница. Јасно ви е, кој во тој период можеше да предизвика проблеми кај нас. 95-та е подпишана спогодбата која подзаборавивме затоа што меѓувреме ја добивме Преспанската спогодба. Тоа беше времената спогодба со Грција. Архитект од почеток до крај е Ричард Холбрук, познатиот американски дипломат, кој во тоа време имаше шатл дипломатија помеѓу македонското и грчкото политичко раководство за да ја направи таа спогодба со која поприлично се спуштија тензиите и внатре кај нас и надвор, и Македонија по таа спогодба влезе масовно во практично сите меѓународни организации, каде што до тој момент имаше проблем поради грчкото вето. Неформално вето за други организации изборуван. 2001 во рамковниот договор со кој беше спречена поголема војна во Македонија, знаете, подпишани се специјалните представници на Америка и на Европската унија и 5 мина домашни политички актери, меѓутоа Америка имаше клучна улога, а сега, за жал, починатиот амбасадор Джеймс, ние го викаме Пердју, иначе не Парду, беше практично човекот, беше driving force позади тој договор, со сета почит за жал сега повторно, да кажем, и вториот коподписник од страна Франсуа Леотар беше исто инструментален, како велат, и помагаше да се дојде до договорот, меѓутоа американците беа главната сила позади тоа, која ги даваше сите предлози, секој сабајле во тие 21 ден од преговори во Охрид и на крај заклучуваа како би бил на финалниот изглед на договореното. Во 2008 година ние не успеавме со нашиот обид да станеме членка на НАТО, меѓутоа ден пред да се случи таа формална одлука на алијансата, американскиот председател Буш даде изјава во која вели дека сите 3 држави од така наречената јадранска група треба да влезат, вклучително и ние. И тоа не се случи поради начинот на кој се решава во алијансата, меѓутоа факт е дека Америка на највисоко политичко ниво беше зад нас во тој bid for membership, како го нарекуваме. Не смеме да забораваме дека веднаш по неуспехот да влеземе во НАТО, ние подпишавме договор за стратешко партнерство со САД. САД имаат само неколку држави во светот со кои имаат подпишано стратешко партнерство, а тоа особено не го прават со многу мали држави, држава со помалку од 2 милиони жители и онолкава велесила. Неколку одредби само накусо да ви прераскажам од тој стратешки договор и да не заборавиме на тоа. Предходеше Јадранската повелба, вели национален интерес на Америка е стабилноста на Македонија, на Албанија и на Хрватска во тој период. Може да замислите. И вели во случај на криза се предвидува заеднички crisis management. Може да замислите, заеднички crisis management меѓу нас, Албанија, Хрватска и САД. Тоа многу ретко американците го даваат на било која друга држава, таков тип и на безбедносна заштита. Брзо да одиме 10 години понатаму, Преспанскиот договор беше подпишан заради политичката храброст на Ципрес и на Заев во тој период, меѓутоа огромна поддршка за конечниот резултат, успешен резултат даде американската дипломатија, да не ги спомнам луѓето, дел се познати во јавноста, дел не се познати, така треба да остане, барем додека тие самите не решат да напишат мемуари, меѓутоа како еден од луѓето кои беа инсайдери во тој процес, ви кажувам дека американската дипломатска поддршка беше круцијална, инаку не можеше да дојдеме до тоа, го нарекуваат триаголник на успехот. Значи мора да имаш двете преговарачки страни и трет медијатор кој не зборам само за формалниот медијатор Мет Юнимиц, кој исто така е американски дипломат и поранешен подсекретар за политички односи во Стејт департментот. Долги години, бидел кон крај, пополека да заклучувам, долги години во нашата јавност, зависно на која етничка група заедница припаѓате, постои една перцепција дека Америка во регионот и кај нас во Македонија ги поддржува повеќе албанците отколку другите. Од оно што го знам и сум истражувал и сум пишувал и практично го работам тоа со години и денес, Соединетите американски држави никогаш не биле проалбански, никогаш не биле антимакедонски во своето постапување во регионот.
секогаш ги следеле своите национални интереси, а реков да повторам, нивен национален интерес е Балканот да биде стабилен и каква Македонија ги интересира. Два-три елементи од тоа. Прво ги интересира Македонија да остане во овие граници, да не се менува и нашите и другите регионални граници, по падот на Југославија, тоа е. Второ, Македонија да биде демократија, не да биде автократија или да оди кон диктатура, и Македонија да биде функционална мултиетничка демократија. Не да биде општество во кое една етничка заедница ќе ги доминира останатите, што е практично концептот кој беше промовиран со рамковниот договор, со кој беше напуштен првичниот концепт од Уставот 91-та, кој не предвидуваше поголема улога и на другите етнички заедници во носење на клучните одлуки кои ја засегаат нашата сегашност и иднина. Накусо за ова што е сега најново, во изминативе неколку години се појавија геополитички актери кои се присутни многу повеќе од порано во регионот. Руската федерација е една од нив, која посебно е присутна во регионот по 2018, зборам за кај нас. И за кај нас по 2018-та, по нашиот референдум за околу името, после кој влеговме во НАТО, со јасен обид да го превенира нашето членство во Алијансата, и Кина, која влегува преку економската компонента, пенетрира економски во регионот, меѓутоа се разбира за тоа никогаш не е само бизнес, има и обид да се промовираат нивните политички вредности, односно вредностите кои тие ги смета за битни и на кои се потпира, на кои е фундирано нивното општество и држава. Меѓутоа, моја проценка е дека во тој дел не можеме да видиме големи поместувања, затоа што нашето партнерство, да повторам, со САД е фундирано на јасни премиси, на јасни вредности кои ги споделуваме, и доминантно, и кога го прашувате македонски граѓани на било која анкета, дали би гледале во некоја алтернатива во политичка, во уставна, во геостратешка смисла, немате ни близу мнозинство до тоа да кажем оставете го Западот, прецепиран као предводен од САД, и дајте да бараме некоја друга алтернатива. Незадоволство има, фрустрација има заради нашите бавни евроатлантски интеграции, што особено засилува и изминатите 2 до 3 години поради најновата блокада од Бугарија кон Европската унија, но факт е дека нашите граѓани во огромен број, и македонците и албанците, бидејќи тука има разлика од нивните перцепции, сепак не гледаат друг геополитички актер кој би требало да ја замени улогата која САД ја имаат како модел на демократија на кој ние се угледуваме. Проценката моја дека така ќе остане и наредниве години, сосема независно од развојот на ситуацијата во Украина и сосема независно од тоа дали овие други геополитички актери, например Народна република Кина, дали ќе се обиде со поголем интензитет и повеќе ресурси да навлезе во регионот. Просто кажано, и преведено на народски јазик, македонско-американското пријателство, стратешко пријателство е добро фундирано и тука нема елементи кои можат да го загрозат до степен да некој овде размислува, некоја следна влада, следен парламент да размислуваат за фундаментална промена на стратешкиот курс на Македонија. Ви благодарам, председателе. Амбасадорке, повелете. Technology. Good afternoon, everybody. Thank you, Mr. President, for inviting me to join you and speak to this forum today. It's a real honor, and it is absolutely great to see many familiar faces, friendly faces, and some new faces. What a wonderfully fantastic, diverse group of young leaders we have here today from the Presidential Center for Political Education. I'm looking forward especially to our conversation afterwards and to your questions and comments. The President asked me to talk about, as he described, bilateral relations between the United States and North Macedonia in an age of geopolitical turmoil. And I feel as though for the turmoil part, we could just turn on CNN because it surrounds us every day constantly. But let me start, if I may, by going back a little bit. As many of you know, I served at the U.S. Embassy in Skopje earlier in my career, from 2010 to 2013 as the Public Affairs Officer. The President, in his previous life as an academic, and I worked together on a great program during that period, commemorating Martin Luther King's I Have a Dream speech.
and I worked with Mile and some of our other friends and colleagues on performances of their band, The Reporters. So I have many great memories of this country. It is the honor of my professional career to serve as the United States ambassador here with so many old friends, and it is also a true personal joy to return to a country that I care for very deeply, whose people, culture, history, food, wine, I love. You all as a country have an enormous amount to be proud of. I don't know if pride is something many Macedonians are terribly familiar with, but please do take a moment to recognize all that you have accomplished. Since independence on September 8th, 1991, 32 short years ago, think of all you have achieved. 3 decades in the grand sweep of history is a very brief period. And yet, in that time, you established a democracy that promises all citizens freedom and equality. You overcame a near civil war that was resolved in 2001 with the peacemaking Ohrid Framework Agreement. That agreement serves to this day as a model for multi-ethnic cohesion for other countries in the Balkans and well beyond. You made very tough sacrifices that led to your membership in NATO, the most powerful security alliance in the world. And you're moving again forward towards another keystone moment in your history, joining the European Union. I recognize it has been very difficult at times. I recognize that the people of this country have made sacrifices and compromises, but what a tremendous record of achievement in just a little more than 3 decades. You should be proud of where your country is today and your status in international fora. For the United States, North Macedonia has consistently been the bastion of stability here in the Western Balkans. As we say in the United States, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. I happen to have a very small dog, so I understand that well. We have a big one. And he has a very large dog. In just 3 years as a NATO member, North Macedonia, arguably the Shar planet of NATO, has shown its strength and value as a global security partner. In just 3 years, your country has stepped up and been firmly on the right side of history, first with the crisis in Afghanistan, and now with Russia's unprovoked, brutal re-invasion of Ukraine. Don't underestimate the importance of what your country has done, and don't underestimate the importance of what it means to be a part of an alliance like NATO. Our theme today is the U.S.-North Macedonia relationship in these chaotic geopolitical times. And yes, our partnership and the ways we count on each other are more important than ever. But given what's happening in Europe's backyard at the hands of the Kremlin, we're talking about cooperation that goes far beyond our bilateral relationship. It's working together as part of broader coalitions of security and unity. It's standing together side by side with the international community as we tackle challenges that have ripple effects not only in Europe, but throughout the world. As Senator Chris Murphy said during his recent visit here, your country is unquestionably safer because you have a security guarantee from the United States and other international partners because you are in NATO. I hope that not only helps you sleep better at night, but that it guides your political thinking in the future. If there is one thing that I have learned from my career in diplomacy, it is that nothing happens in a vacuum. Everything has a ripple effect. We are all interconnected. You are absolutely stronger as a link in a chain, and the sacrifices that you all made to join NATO have been worth it in countless ways. North Macedonia's contributions to NATO since joining have been extraordinary, 4th in terms of GDP in NATO, and you have shown that you belong at the forefront of international partnerships.
The European Union is next. I urge you to look at accession to the European Union through the same lens as NATO, stronger together as part of an alliance for security, progress, and prosperity. When you have domestic challenges constantly dominating the headlines, it can be easy to lose sight of the broader picture and what it all means for this country to be part of what is arguably the world's most powerful economic bloc. But these recent times of turmoil have, I hope, shown that isolation cannot be the way forward. You will keep your language, you will keep your culture, you will keep your identity. These are all inherent and intrinsic. They are structural to who you are as a country. And at the same time, you will gain so much. Joining the European Union will allow North Macedonia to better address domestic challenges. Outmigration, for example, is a huge issue. President Pendarovsky, you said earlier this year in Parliament that according to estimates from the UN, the population of North Macedonia will drop from 1.8 million to 1.2 million by 2025 if current trends continue. That would be more than a quarter of the population leaving the country. What a stark example of the definition of brain drain. But EU membership can help reverse that trend. It brings economic opportunity and job creation, it builds trade, it enhances educational opportunities so that young people can bring their skills right back here to their home. Becoming part of such an alliance can also help curb corruption and end your judiciary crisis through reforms, standards, and oversight. I saw one recent public poll that said corruption was the top driver of youth migration away from this country. The leadership of North Macedonia must figure out a way to right the ship, even before you formally join the EU. The United States will support you, we will continue to invest in you, but we can't fix this for you. To take this next leap forward for your country and create a brighter future, there must be political will. In any country, certain decisions require the government and the opposition to work together, to put aside politics and do what's best for citizens. I know this personally. We certainly have our fair share of political gamesmanship in the United States, but working across party lines can and does happen. In the United States, Democrats and Republicans were recently able to put aside their differences and work together to suspend the debt ceiling. Both sides of the aisle understood the consequences of not being able to pay our bills, and so they worked together to avoid that crisis. While it is unfortunately increasingly rare in politics, including in the United States, political opposites can collaborate to get things done, and it should happen far more often, including right here in North Macedonia. At the heart of the tough decisions ahead, and the heart of why NATO, the EU, your relationship with the United States, and domestic reforms matter, is your people. We will be right there with you for you, helping create the best possible future with the best possible opportunities for the people of this country. Our partnership will always weather any storm. And I hope that you all, as you shape the political future of your country, will never stop focusing on what really matters. That is your family, your friends, your neighbors, your community, your colleagues, your fellow citizens. That is far more important than party labels in politics. In Washington last week, President Biden told me and other US ambassadors that the world finds itself today at an historic inflection point. The turmoil in which we all find ourselves, this moment of global chaos, is something that presents itself only every 6th or 7th generation. And this turbulence requires courage, integrity, moral clarity, and true leadership. It requires us to set aside political squabbling, self-interest, and petty grievances.
I have seen the people of this country do just that before, and I am confident that you can do it again to make this country a stronger, more prosperous, more dynamic home for all its citizens. And we will be right there with you. So thank you again for inviting me to be here with you today, and I look forward to our discussion. Ви благодарам, амбасадорке. Почитувани учесници на Председателскиот центар за политичко образование, почитувани гости, имаме точно 35 минути за сесијата на прашања и одговори. Ќе ве замолам искористете ги максимално, колку подиректно и поедноставно прашате, толку повеќе од вас ќе добијат шанса да добијат одговор. Повелете микрофонот леа каде кој го координира? Во вториот ред. И представете се и до кого го поставувате прашањето, ве молам. Absolutely. Ma'am, thank you so much for being here. Stefan Veljanovski, First Generation School for Policies. As somebody who has went through the school, it's something that I focus on is creating policies for our country. In terms of the bilateral relations between the United States and North Macedonia, the strategic dialogue does not incorporate a double taxation treaty. Now, this is something that I feel would be of great benefit, especially for the Macedonians who do live in the United States and have tried to bring back some sort of investment, and on all of their money, they've had to pay double taxation. Now, this is something that we do not have envisioned. I wanted to get some more information from you on that aspect and how can we make that happen. The United States, for context, has one with Slovenia and Bulgaria. Also, to protect American investment in North Macedonia, there's a thing such as the Bilateral Investment Treaty, which encompasses an international tribunal for any mediation needed between the parties. We have, the United States has one with Croatia and with Albania. So I was wondering if this is something that we can do to get the ball rolling to get this thing done. Thank you. Thanks for the question. I will say that any strategic dialogue doesn't include everything. So I'm sure I can assure you that's not the only thing that's not there, but what is there is a commitment from both sides to look at many, many economic aspects, and encouraging U.S. investment is a top priority for the embassy, for the State Department, and is an issue that we discuss very, very regularly with members of the government, including the finance minister and the prime minister. There are challenges for American investors in the United States, and to be quite candid with you, the biggest ones that I hear are not involving double taxation. Largely, they are involving a difficult bureaucracy and corruption. And so, frankly, I think the issues that we are focusing on are finding ways to make it simpler and clearer for U.S. companies to come and invest here. And we'll keep doing that. So thank you for raising that. I'll certainly ask the team to look into it. But there are other challenges as well, and the overall broader goals are very much in our sights. Thanks. Повелете дали имаме... Повелете. Добар ден на сите. Дозволете да ми се представам. Јас сум Борис Шамбевски, председател на градскиот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и член од првата генерација Алпи во организација на ИРИ. Моето прашање е до председателот Пендаровски. Дали како човек кој е левичар по убедување и кој заради функцијата председател имал моќ да ја спречи промулгацијата, потпиша онаков закон за работни односи? Моето прашање е дали ви беше незгодно, господине подпредседателе, и моето второ прашање е со кои точно експерти се консултиравте по ова прашање? Председателе, убаво е јавноста да знае, бидејќи беше и се уште е поларизирано по ова прашање. Ви благодарам. Го објаснував ова кога го потпишав законот, направив цела пресконференција за да објаснам исто кого сум се консултирал и зошто сум го потпишал законот. Ајде да повторам уште еднаш. Значи, минатата година при промените на тогашните промени на законот за работни односи беше вметната одредба за 60 часовна работна недела.
Уставниот суд ја оспори таа, тој член 12 од тој закон тогаш, ја оспори таа одредба, односно ја утврди дека е неуставна, и кога видов дека во предлог законите, во еден од тие 7-8 на почетокот закони врзани со инвестицијата на Бехтелиенка за автопатиштата, постои во предлог законите истата формулација, им реков пред време на луѓето во владата кои се предлагачи, не го правете тоа, бидејќи ќе морам да ја почитувам одлуката на Уставниот суд, дури и да потпишам Уставниот суд не може да оди наспроти својата одлука. Значи јасна е работата. При тоа, околу Законот за работни односи други забелешки немаше кои мене би ме натерале да размислам два пати или да не го потпишам. Зборувам за забелешки од синдикати, зборувам за невладини организации кои се бават имено со работничките права. Ако имаше некои други, можеме да зборуваме. Клучната работа и коментари беа околу тоа 60 часовна работна недела по работник неделно. Таа формулација сега не постои и затоа го потпишав тој закон. И да повторам уште еднаш, иако сум го кажувал тоа во моите јавни настапи претходно. Кога ќе го потпишуваш тој закон за работни односи, било кој закон, кога потпишуваш указ за важење на законот, потпишуваш само што е содржината на тоа што ти е на маса донесено. Значи, мојот указ за да важи законот на за работни овој последниот нема никаква врска со надзорниот одбор кој треба да следи што се случува при изградбата на автопатите и структура, кои фирми се, значи не е указот за тоа, указот е само за законот за работни односи и тоа нема никаква врска, значи указот нема никаква врска со базичниот договор меѓу владата и Бехтелиенка кој беше потпишан месеци наназад. Значи, знаете, ја не легитимирам ништо што евентуално може да биде проблематично, спорно, контроверзно, на крајот може би и незаконско. Јас се потпирам на тоа што ми е донесено од собранието и каде што се вели во прописна парламентарна процедура, ова е законот. И за тоа зборувам и објаснувам. Значи, други забелешки во однос на конкретната содржина немаше од луѓе и организации кои инаку ми се обраќа и писмено и усмено и на било каков начин. Патем кажано, ја не сум левичар. Повелете во вториот ред, па после одиме во третиот. Faleminderit. Thank you, dear ambassador, for being with us here today. Unë do të flas në Shqip. Само момент да ставиме. I nderuar president, të nderuar fillimisht që prezantohem, unë jam Adem Jashari, pjesë e gjeneratës së tretë të Shkollës Presidenciale për Politikë dhe gjithashtu alumni i programit Alpi nga IRI. Desha të ndërlidhe me presidentin kur tha që shumica e njerëzve në vendin tonë mendojnë si shqiptarët janë populli që më shumë mbrohen të... Само момент. Амбасадорка да постави го повторно прашањето. Okej, përsëris, zoti president tha që në vendin tonë shumica e njerëzve mendojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më afër shqiptarëve dhe i mbrojnë të drejtat e shqiptarëve. Unë mendoj që kjo ka ndodhur, mendohet kështu sepse kjo nuk vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë qenë pro zhvillimit të Ballkanit, por mendoj që kjo ka ardhur nga fakti se në palën shqiptare nuk ka pasur parti politike të cilat kanë qenë më afër prorusëve, por gjithmonë shqiptarët e kanë ditur se cili është drejtimi i tyre dhe cilët janë aleat e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Këtë më së miri e dëshmon tani koha në të cilën ndodhemi se shqiptarët dhe partitë politike shqiptare janë të gjitha një zëri. I votojnë ndryshimet kushtetute për të arritur që të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Zoti president, kjo mendoj që ka ndodhur me që në palën maqedonase kemi lider të cilët më shumë janë të parafort me Rusinë se sa me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mendoj që shqiptarët gjithmonë ka qëndruar afër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk mendoj që kjo, do me thënë, flet diçka tjetër, përpos se në palën tjetër ekziston më shumë nacionalizëm se sa që duhet. Ju faleminderit.
Само наку со јас и во моето воведно обраќање реков дека мојот став е дека американците не биле никогаш проалбански или антимакедонски, дека биле секој пат државата наша да просперира, меѓутоа при тоа да биде функционална мултиетничка демократија. Еве само еден податок последен ќе ви дадам, дека тоа не е точно и овие што се пропоненти, што се следбеници на таа теза, дека се наводно американците проалбански, не може да го објаснат фактот. Ние имаме така наречена, тие имаат така наречена црна листа од 2001 од прилика, над 90% од луѓето кои се на црната листа се албанци. Како се проалбански американците? May I just add to that? If your statement earlier, Mr. President, about the United States being pro-Albanian or anti-Macedonian not being accurate is very, very true. The United States, and I think it is one of our great strengths, is very much a multi-ethnic country. It makes us stronger. It makes us better. And when a U.S. ambassador goes out to a country, we see the citizens of that country as that country's citizens. We don't differentiate. We understand, we recognize there are different communities, and we want to be engaged with all of them, but I can assure you, I'm not the ambassador to Albania. She certainly is very much in support of Albanians. They're seeing them as the citizens of that country. But as far as the U.S. Embassy here is concerned, we support the citizens of this country regardless of their ethnic background. Благодарам. Здраво, моето име е Димитар Тодоровски, јас сум алумни на Фондацијата Конрад Аденауер и алумни на председателската школа. Моето прашање до вас, амбасадорке, кратко ќе видам. Како мислите дека ќе се реши косовското прашање, бидејќи тоа е клучно за решавањето на безбедноста на целиот Балкан? Реалноста е дека таму 95% се албанско население, меѓутоа Србите барат или поделба или цело да биде нивно. Како решавањето на косовското прашање ќе се рефлектира на Босна и Херцеговина, која е многу тешко функционира иако Дејтонскиот договор спречи таму, и како ќе се истисне кинеското и руското влијание и во Србија и во Бугарија, бидејќи таа проруска Тодор Живковска структура од 60-ти да науму ја блокира Македонија каде ќе стигне. Фала ви. Talk about geopolitical turmoil. Thanks, you got everybody in there. First of all, my dear friends are ambassadors in this region, and so we all talk quite a bit. We all saw each other in Washington last week for our ambassadors conference, and so we discussed these things. But I can't go into great detail on the specifics of many of these issues just because I don't follow them as closely day by day. I will say that there was great concern last week in Washington from the president down on what is happening between Serbia and Kosovo. This is very alarming. This is a complicated region, as you all know better than I, and it's a complicated region in which things can escalate very, very quickly. When I arrived, you will all recall, they were on the verge of violence because of license plates. And this is the kind of thing that seems relatively simple, but then can end in violence. And I think that we are in a very tenuous, difficult, sensitive point there. And I was in Ohrid, as many of us were when Mr. Kurti and Vučić were there to try to come to an agreement, which they did. And it is our hope, and we and our ambassadors and the Secretary of State work every day to try to support both leaders to make the right decisions and follow the agreements that they have made. And there is a way forward, and it's very clear, and they know what that is, and now they need to respect that. And frankly, there's room on both sides. Bosnia is a very, very complicated country, as you all know. Again, it's a country where there are many, many tensions.
And I appreciate you bringing up Russia and China, because it's something, those countries we are keenly aware of and keenly follow their efforts to influence throughout the region here. We see it. We are very aware of it. We see it right here in North Macedonia. And they do things differently. The Russian influence is frequently through proxies, according to what we follow. The Chinese, it's largely economic. It's through donations, which are usually loans. And so I think, we follow that. We don't make decisions for this or any other country. This is a sovereign nation, but we certainly have conversations about information that we have, that we can share, and hope, and generally have seen that the leadership of this country makes the right choices. Thanks. Дали може би имаме уште прашање или повелете во третиот ред? Предност ќе му дадеме на колегата, немаше поставено прашање. Ви благодарам. Моето име е Анđelo Лазаревски, алумни на првата школа на председателот. Моето прашање до амбасадорката Агелер: дали сметате дека освежувањето на црната листа помага во будењето на институциите во Македонија да се вршат својата работа, или постои друг начин кој што амбасадата го има, за да можеме ние да имаме подобра борба со корупцијата, како што може да посведочиме институциите во Македонија се будат при освежување од страна на дворешниот фактор. Благодарам. Yeah, it's not actually black. Thank you for the question. And it's a really important question, and it's one that we have been asked a great deal, especially, you'll not be surprised, in the last 36 hours or so. But the important thing to remember is that Washington, the Secretary of State, designates individuals under certain categories because he is required by law, by U.S. law, to do so. If presented with evidence of corruption and damaging activities, then the Secretary must, under U.S. law, designate an individual under those that fall within the State Department. There are other sanctions and designations that fall within the Department of Treasury. Those are a different issue. But in this particular category, we're required to do that. Going back to my earlier point, this is a sovereign nation, and we cannot and do not and would not presume to suggest what the government should now do. And we also, it's our law, and so we have to do it. We're frequently asked, is it effective? Does it make a difference? In many cases, yes, we believe it does. It does because it affects those individuals and their families and their ability to move freely. And frankly, a U.S. designation often encourages other partner countries to do similar, to make similar designations. It also sends a message, not only that we take this seriously, we take corruption seriously, but also to those in countries around the world, citizens of those countries that fight corruption every day, you are not alone. If you are calling them out, you have the United States who's doing the same. You won't be the voice in the wilderness on this stuff. So the process is, as I've said, it's a lengthy one. It's a very careful one. We do not take these lightly. The Secretary does not sign off unless we have overwhelming evidence of bad behavior. And so I think that we'll continue to watch to see what an effect this has. And I know there have been a number of voices within the government and certain movement to take the recent designation seriously and follow up on it. And we applaud that. Благодарам, амбасадорке Стефан. Само момент да не имаме прашање некој што не поставил, бидејќи сме при крај, повелете во првиот ред. Мислам дека ќе имаме слот за тебе. Благодарам.
Моето име е Зdenka Николовска, Country Representative of American Councils for International Education in North Macedonia, или директор на Американски совети за меѓународно образование во Македонија. Јас немам конкретно прашање, туку повеќе пофалба и честитки. Да споделам оно што нашето искуство како организација го промовираме, поддржани од State Department и нашата влада исто така, во имплементирање на Youth Exchange and Study, програмата, и навистина за целова млада публика која е овде, која можеби не знае многу детали за овие млади индивидуи, кои што како млади амбасадори од Македонија одат во Америка, престојуваат една учебна година, и етнички македонци и етнички албанци, кои вистински, како буквално вистински амбасадори ја представуваат нашата земја. Имаме во вистинска смисла на зборот културна размена, затоа што од Америка доаѓаат средношколци кои што во Македонија живеат исто една учебна година, и посебно му благодариме на председателот кој што 2 генерации веќе поред ги запознава нашите Yes Abroad Students, и лично имаше можност да разговара за нивните искуства и впечатоци од Македонија. Верувајте, во двете насоки буквално се влюбуваат во земјите, и личното поврзување, on a person to person level, она што се случува е нешто што е безценето. И да, не е едноставно, сите овие процеси за кои зборуваме и понатаму се надевам ќе продолжат да течат во позитивна насока. Јас само би сакала уште да се заблагодарам и на State Department и нашата влада за поддршка и Министерство за образование, да апелирам да се зголеми бројот на овие млади амбасадори кои што го прават тоа со отворено срце и огромна љубов. Благодарам. Благодариме за убавите зборови. Доколку немаме прашање, најверојатно заклучуваме и Стефан ќе има можност по втор пат да постави прашање. Повели Стефан, во рамките на времето сме. Mile knows I'm quick with these. Ma'am, again, real quick, we live in an age of disinformation. We see it all the time. The President and Mile have heard me on this topic for the past several days. I'm currently working on a public policy where it would focus on an online platform that would help with media literacy in the country, which is ranked last in Europe. I was wondering if the United States has any programs through USAID in which we are working on media literacy in the country, and how can we contribute into making some sort of an online platform a reality where citizens, also students, and also journalists can educate themselves better in order to combat disinformation in the country. Thank you. We have many programs, actually, that deal with media literacy through USAID, through our public affairs section. It's something that we've frankly been working on for years. And I'll tell you, one of the challenges, in fact, our special envoy for disinformation was recently here, from the Global Engagement Center, and Jamie Rubin. And part of the challenge is getting people to the site so that they can understand what disinformation is. But it's really, it's a real challenge. We have many programs, and I think, and we are working with the government at the moment on trying to put into place other sorts of programs as well. So there's a lot going on in that front, but frankly, as we see every single day, we could always do more. Малку пред ја затвараме денешната конференција. Ви благодарам на сите учесници. Благодарност амбасадор Кјагелер за присуството. If you want some closing remarks, maybe? I'm just glad Mile got to do this. Председател Пендаровски, благодарност и до вас. Ве поканувам да се придружиме на кратка кафе пауза. Благодарам на сите.